fêter le 1000e kilomètre. On finit le saucisson de Millau. Ça fait 1000 km qu'on le transporte. Et voilà. Pas les doigts. Il reste plus que ça. Bonjour. Lors de la précédente vidéo, on vous a laissé au début de l'Italie. Depuis, on est passé en Toscane, avec ces magnifiques paysages de vignes vallonnées qui sentent le bon vin. On a fait nos touristes à Lucca, Pise, Florence, Sienne. Ancône, où on a pris le ferry jusqu'à la Croatie. En Croatie, on a découvert la beauté de Split la nuit, avant d'aller vers le sud de la Dalmatie et les îles de Korčula. Les montagnes qui tombent dans la mer, nous on adore. C'est génial de voir des îles par centaines éparpillées sous nos yeux. On va de rencontre en rencontre. Notre hot warm shower Stefano, l'artiste du bambou. Un cycliste rencontré sur la route qui nous raconte l'histoire de Lucca en Italie. Une cyclo qui voyage avec son chien de Trieste à l'Albanie. Marco, un autre warm shower très spécial, fan de Tito, chez qui on est resté 2 nuits. Et Tito himself, qui nous offre un café sur la route au Monténégro. Et bien d'autres petites rencontres. On est maintenant en Albanie, où on expérimente l'hospitalité des locaux. Mais vous verrez ça dans le prochain épisode. Ciao! Part-time love is a life from there. We're never done. Everything feels like touchdown on a rainy day. Part-time love is a life from there. We're never done. Everything feels like touchdown on a rainy day. Part-time love is a life from there. We're never done. We're at square one. And we wait too long.